Hello everybody, I'm Steven. Hello everybody, I'm Rezvan. And we're Cardboard Coalition. Today we figured we'd bring you a how to play of Iranian mythical creatures. موجودات افسانه‌ای ایران. And it's a card game. بله یه بازی کارتیه. Alright, so we have it set up. You have 52 cards. You go ahead and shuffle them. You take the first card that you have and you set it right here. If the card happens to be in the instructions, it'll say primordial or supreme card. If it happens to be a card like this, you go ahead and just shuffle it back into the deck and draw a new card. So remember, if you have one of those primordial ones, you want to just shuffle it back into the deck. Once you do that, you give each player 7 cards. If you're playing with more than 4 players, you give each player 5 cards. Alright, I'll show you the cards really quick and then we'll go into how you play. So you have some card types. You have ones like this that are special skill cards, right? So what you have is you have the card type up in the corner. On all of them you get that card type. And there's different cards. So this is a special skill card. The other kind of card you're going to get are these cards, which will give you the creatures and stuff like that. There's different groupings. I forget what they are. They are the divs, the mythical creatures from the ocean, and the jinns. But they're like this, and you'll have skills down here, right? And then the other card that you'll get are these cards, which for the most part in the instructions will tell you they're the supreme card, but in the setup they call them the primordial. So those are the 3 card types that you'll get, right? You get these cards right here, which are your special cards. I think I called them skills in the beginning. They call these skill cards because you have skills on there. And then they have these supreme cards, which they'll call primordial cards in the setup. Alright, so we're all set up and we're ready to go. This game plays really simple. It's a lot like Uno. You're matching suits. So right now we have this suit, which, as I said, I believe is the Jinn suit. You're going to have the name of the creature, and that's the name in Persian. That's this creature's name. Okay, and then you're going to have the skills down here. We have intellect, strength, agility, and magic, right? And then you have them in Persian down there, and you have the numbers. That is their level. So how this game works is you look at your hand. You want to get rid of all the cards in your hand, right? Just like Uno, right? You want to get rid of all the cards in your hand. So here's one player's hand. So as we look, we have none of those suits, right? None of those suits in our hand. So we would not be able to play anything. Now, if we can't play anything, we draw a card from the top of the deck and we go ahead and set that into our hand. Now, let's find someone who has one of those cards so we can move on. So, watch, we'll have no one with those cards. So no one has those cards. This is going to run into a problem. Let's go ahead and look at the next one, see if they have the card. So this person's going to draw one. It's have. Okay, so now this person has the cards. This person have these 2 cards. So they can either play this special card or they can play a skill card. Now let's say they play a skill card. If they play a skill card, what they're going to do is, because the suits match, they're going to say what skill they want to use. So let's say they decide to use intelligence, right? And that is an 8. So they go ahead and set their cards down. We'll talk about how they could play those cards later. The next player goes. So this player would look at their hand of cards, and hopefully this will work out. Well, they have 2 options. They have this card, which is the same class as that one. Or they can try to beat the skill that's on here, so they have an intellect at 8. So we look through here. We have no intellects at 8. So they would go ahead and put down that card, right? And now, once you put down a skill card that has skills, you always call out a skill. So they'd put down this card, and they're going to go ahead and say they're going with magic, right? And then next person goes around, and you keep going round and round the table until everyone gets rid of all their cards. There are some things to think about here. As Rezvan pointed out, you have skill cards that you can put down if it matches the suit.
When you put down a skill card, the player must read it out loud. Right? This one says, the player of your choice cannot play any cards for 2 rounds, but still has to draw a card per round. So they can't play for 2 rounds, but they have to keep drawing cards. Now, another card that someone can put down is one of these cards. And this is the Supreme card, or they'll call it the Primordial, because it has all the suits. And what they would end up doing is they place that down, and they would pick one of those suits, right? They would call it out. Then the next player would have to follow suit. All right. Now, the last thing to keep in mind is if you have 1 card left in your hand, let's say this player has 1 card. Once they put down a card and they have 1, they have to say last card. If they do not tell the rest of the group it's the last card and someone catches them, then they have to draw a card from the deck, making them no longer have the last card. Once one player gets rid of all their cards, by placing them properly in there, they become the winner. And that is basically how you play Iranian mythical creatures. Now, we're going to let Rezvan run through and talk about how to play this game. Yeah. Setup and all. Oh, we got so many cards, I don't even remember where they came from. Yeah, it's okay. It's okay. All right. Now it's my turn. Yep, now it's your turn. You can talk about the setup, how you set it up, and then how you play. Can I have that? You want this? Yes. در ابتدای کار بعد بگم که کارتا رو ما بر میزنیم، حالا به اصطلاح خودمون بر میزنیم و اگر تعداد بازیکن‌ها 4 نفر باشن هر کدوم 7 کارت گیرش میاد، ولی اگر تعداد بازیکن‌ها تا 7 نفر میتونن بازی بکنن که در اون صورت نفری 5 تا از این کارت‌ها گیرشون میاد. هر کسی کارت خودش رو توی دستش داره و میگیره. قانون بازی اینه که هر کسی زودتر کارتاش رو دستش رو خالی بکنه برنده است. بقیه کارت‌ها رو که بین افراد پخش کردیم، بقیه کارت‌ها به این صورت برگردونده میشن و یک دونه کارت اینجا قرار میگیره. اگر این یک دونه کارت یکی از این کارت‌های مخصوص و ویژمون باشن، مثلا یک کارت اینجوری باشه یا یک کارت اینجوری باشه، این قبول نیست. برش میگردونیم توی دست و دست رو میذاریم سر جاش. در بهتره که باید که یک کارتی باشه که یکی از این سمبولا رو داشته باشه. کارت ها به این صورته که همشون بالای کارت یه سری نمادهای این شکلی دارن که این نمادها به زبان فارسی بخوام بهتون بگم، کارت دیو هست، کارت پرندگان هستن، کارت موجودات دریایی هست و کارت های جن و فراکارت ها هستن. فراکارت ها اینها هستن، یعنی کارت هایی هستن که همه این قابلیت ها رو دارن، ولی این موجودات دریایی، این موجودات این دیوها جن ها هستن. این کارت مخصوص دیوها، این نماد مخصوص دیوها هستش و این نماد موجودات دریایی و این نماد برای پرنده ها هستن. پس بنابراین این کارت ها اینجا قرار میگیرن و نمادها و سمبول ها مهمن اینجا به اضافه این اعداد و ویژگی هایی که اینجا نوشته شده. یکیش هوشه، یکیش زوره، چابکی و جادو. مثلا بازی از من داره شروع میشه. خب من کارتامو بر میدارم، نگاه میکنم توی دستم، ببینم که اگر در ابتدای کار اگر من کارتی با این ویژگی، با این سمبل داشته باشم، میتونم بذارم روی این. اگر نداشته باشم باید از روی میز یه دونه کارت بردارم بذارم توی دستم که فعلا من دارم یه دونه ازش. ممکنه اینی که توی دستم دارم ممکنه این شکلی باشه، خب، و یا این شکلی باشه که اینا کارت‌های قابلیت دار به حساب میان. کارت‌هایی هستن که خاصن و هر کدوم یک دستورالعملی داره برای انجام دادن. فعلا راجع به این صحبت نمی کنم. اگر نوبت منه من این رو میذارم، خب، و کارم رو انجام دادم. حالا وقتی که کارتم رو گذاشتم یکی از این قابلیت ها رو انتخاب میکنم. مثلا میگم هوش. خب نفر بعدی اگر که داره از جنیان داره کارتی میذاره روی این کارت، اگر نداره میگرده توی کارتاش ببینه که آیا هوش برابر و یا بیشتر از من رو داره یا خیر، که بله ایشون داره.
میتونه هوش رو بذاره و این بار یک قابلیت دیگه از روی کارتش انتخاب کنه. مثلا بگه زور رو میخوام اولویت باشه. خب البته سمبل کارت هم که تغییر کرده اینجا. نفر بعد نگاه میکنه توی دستش، اگر زور بالای 7 داشت یا برابر که میگذاره. اگر فرض کنیم این شخص کلا این دوتا کارت رو نداشته و دستش به این صورت بوده، ناچاره که از روی زمین یک چیزی رو برداره و بذاره توی دستش که دور بعد باهاش بازی بکنه. حالا میخوام برم روی این موضوع که فرض کنیم، حالا این کارت رو برمیگردونم، فرض کنیم که این شخص به قولن از یه دونه میخوام بهتون کارت‌های موقعیت دارا رو بهتون بگم، کارت‌های خاص رو بهتون بگم. مثلا زمین روی اینه، روی موجودات دریاییه و من چرخیده به دست من رسیده. من یه دونه کارت موجودات دریایی دارم. هر دستورالعملی که داره اینجا بهم میده، من میگم که بقیه این رو نفر بعد یا حالا هر چیزی است اجرا بکنن. که این داره میگه یکی از بازیکنان را به دلخواهت انتخاب کن، یک گروه از کارت ها را انتخاب کن و از بازیکن مقابل بخواه که اگر کارت از آن دسته دارد زمین بزند. اگر بازیکن این کارت را نداشت باید 3 کارت از روی زمین بردارد و بازی با گروه زمینه ادامه پیدا میکنم. مثلا من یک شخص رو انتخاب میکنم، اینو میذارم زمین. مثلا میگم شما اگر جن داری، هرچی جن داری بذار زمین، اما اگر نداره باید 3 تا کارت از اینجا برداره. اینجوریه که بازی خیلی هیجان انگیز میشه. و در نهایت اگر تمامی کارت‌های من فرضاً تمام شد و فقط یک کارت توی دستمه، اگر یک دونه کارت، حتما باید بگم تک کارت، یه جوری آخرین کارت میشه. باید بگم آخرین کارت، در غیر این صورت دیگران میتونن متوجه بشن من این رو نگفتم. من باید یک دونه کارت از روی زمین بردارم و بذارم توی دستم. امیدوارم که تمام قوانین رو به خوبی گفته باشم. بازی خیلی دوست داشتنیه، خیلی مهیجه و از اون بیشتر این که برای خود من، چون که درباره این موجودات خیلی بیشتر آشنا میشیم و حتی هنوز اگه دقت کنیم من حتی تلفظ بعضی از این اسمها رو هنوز خوب بلد نیستم، ولی خیلی خوبه که میتونیم راجبشون یاد بگیریم و هر کدوم از این قابلیت ها تقریبا میشه گفت که با خودمون موجود بعضیاشون خیلی نزدیکه. همین، امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه. Okay, it's cardboard collection. I guess we'll catch you guys in the next one. Yeah. Please subscribe us and follow us and send us message. I will send for everyone that person he made this Instagram and this and what? You gonna say it in Persian? براتون میذارم آدرسی رو که این پیج رو من ازشون تهیه کردم، این بازی رو ازشون تهیه کردم. امیدوارم که توی ایران هم بتونن تهیه بشه این بازی و بتونن در دسترس بچهای ایران هم بذارن. موفق باشین. اوکی؟ بای.